Rwanda, a country of ambitions, determination and resilience. An enjoyable place to live where men and women, girls and boys freely exercise and enjoy equal rights. A country where gender equality has taken roots thanks to good governance and high political will. In Rwanda, gender equality was reckoned as the privileged path for inclusive development, accelerated socio-economic transformation, and the protection of human rights. Thus, the country continuously invests for its promotion. Risen from the ashes of genocide, Rwanda is now a country striving for resilient development through putting the well-being of its people, both men and women, at the center of its governance. For government to keep investing in promotion of gender equality, the funds are channeled through the national budget. From 2003, Rwanda implements the Gender Responsive Budgeting Program, whereby the government invests to address gender equality gaps identified in different development sectors right from the planning stage. This brings gender perspectives into the mobilization and allocation of government resources. If we want actually to get developed, we have to address both men and women's problems equitably. So, from that perspective, the Gender Responsive Program has been adopted as actually a tool to mainstream gender equality into the planning and the budgeting process to ensure that the public spending is addressing the social problems of all the parts of the society. Through gender responsive budgeting, Rwanda has been continuously investing in establishing different health facilities to ensure easy access and affordability of health services across the country. Various hospitals, health centers, and health posts have been established across the country and contributed to reducing the burden for residents both in rural and urban areas to access health services in their areas as opposed to previous years. Mbere umurenge wa Karama nta kigo nderabuzima wagiraga, abawutuye bajyaga kwivuriza ku mirenge duturanye cyane cyane nko ku kigo nderabuzima cya Kayenzi. Kuva hano ujya ku kigo nderabuzima cya Kayenzi ahangaha iki cyubatse nibura hari kilometero 10. Nukuvuga ko hari umuturage nibura wakoraga ibirometero biri hejuru ya 15 ajya kwivuza ku kigo nderabuzima cya Kayenzi. Aho rero iki kihagereye biragaragara ko abaturage barakishimiye, kiratanga service zose, gifite service ya maternité aho ababyeyi baza kubyarira, hari service ya CPN aho ababyeyi baza gupimwa inda batwite bazanye n'abafasha babo kugira ngo umwana akurikiranwe kuva gisamwa kugeza igihe avukiye ndetse na nyuma yaho. Hari na service ishinzwe inkingo, umwana ukimara kuvuka atangira inkingo kugeza mu gihe cy'amezi 15. Ibitaro byari bikenewe, impamvu byari bikenewe nk'ababyeyi twajyaga kubyarira nk'Irukoma cyangwa Ikayenzi byonyine n'umugabo kugira ngo uzave mu bitaro umubonye bikaba ari ikibazo, akaba n'igihe umara ukabiri ugataha umugabo atahageze kubera ko ari kure, yabona umugirayo akabyihorera we kuza. Ariko hano ashobora kuzana 3 ku munsi bitewe n'uko ari hafi, bitewe n'uko n'inka siga yahiriye akahita aza akagusura. Mu by'ukuri rero ngewe byaranejeje no kwipimisha uraza ukagera utarananirwa, ukagera nta kibazo n'iki na kimwe ufite, ukisubira mu rugo nta kibazo ufite. Yewe ngewe ku rwange ruhande navuze keretse hari niba tuzabyina intsinzi abagore sinzi ikintu tuzakora, ariko nge narishimye singiye kubabeshya. Imishinga yose dukora, imishinga minini, imishinga y'iterambere yose ikorwa mu karere, ikintu cy'ihame ry'uburinganire kigarukamo. Niba ari amazi tugiye gushyira ahantu runaka, turavuga ngo aka gace ntikagiraga amazi, ariko se nituramuka dushyizeho amazi abaturage bose bakabona amazi, impact bigira ku buzima bw'abaturage bari hariya n'ubuhe. The mayor gives examples of what was financed through gender responsive budgeting in Rwamagana district. Hakozwe byinshi mu bijyanye n'uburezi kugira ngo abana b'abakobwa bataga amashuri, bo guta amashuri. Cyambere ni politike ya leta yo gushyiraho icyumba cy'umwana w'umukobwa. Twaharaniye ko icyo cyumba cy'umwana w'umukobwa kihaba kugira ngo niba agize nk'impamvu ituma ajya mu mihango
cyangwa agira uburibwe budasanzwe bijya bibaho, agira ahantu yaruhukira, agira ahantu yabonera ibyangombwa byose akeneye. Hanyuma ikindi wenda ni ibijyanye no kongera ubushobozi bw'aho abana barara. Burya abana b'abahungu bashobora gucumbika mu miryango, bashobora gutaha hanze, ariko umwana w'umukobwa ntabwo bimworohera. Nk'ubu huzuye aho uburyamo cyangwa dorutwari muri Aspeje, kandi ni uburyamo bwatewe inkunga na leta. Biba ari ukugira ngo iryo shuri ko twabonye ko rifite abanyeshuri benshi, harimo n'abakobwa bashobora kugira ibibazo, bashobora gucumbika mu miryango hafi bagahura n'ingorane, kugira ngo babe babasha kubona aho barara kandi ku buryo bwiza bworoshye, noneho nibiborohera rero binabafashe kwiga neza kandi batuje. The government also invests for the promotion of social welfare. Access to clean water has also been another priority. Here in another example, a 10-kilometer water pipeline project was implemented in Gakenke district of the northern province, benefiting more than 500 rural households which used to fetch unsafe water from the valleys of the hilly area. Twaratomboye kuba amazi twarayabonye hafi aho twavomaga hari kure, kandi n'amazi twavomaga ntabwo yari yizewe, ariko twabonye amazi meza. Nk'ubu iyo ndi gufura mu rugo biranyorohera, iyo ndi guteka biranyorohera, no gusimbuka nubwo ndi umudamu ndagenda nkazana amajerekani 2 mu ntoki, nkaza nkakora imirimo yanjye binyoroheye. Abo tubana yabanshiranye nta wakwijena gusimbuka nganzanira injerekani, numva twarabyishimiye cyane rwose. Empowerment of youth has also been among the government's priority over the past years. Technical vocational education training centers were established across the country, whereby female enrollment now stands at 41.8% compared to 58.2% of males. Moreover, integrated craft production centers, locally known as Uduchiriro, have also been established to provide hands-on skills to the youth. Through government initiatives and programs such as the Business Development Fund, BDF, youth are enabled to start their own business by providing them with tools and also collateral. Two major challenges facing youth after completion of TVET training. Tukimara kurangiza amahugurwa ndetse no kwiga umwuga w'ububaji, habayeho badukurikira mu turere twacu, badufasha kubona ibikoresho bya mbere by'ibanze bihagaze agaciro ka $1.5 ariko ari akarere kabiduhaye biciye mu nama y'igihugu urubyiruko. Nyuma baza kugira kuduha ndetse n'imashini zigeze muri 2 ziguze $11,000,000. Muri izo $11,000,000 harimo inkunga ya $5.5, indi $5.5, izindi $5.5 ari credit. Icyo nashimira leta y'u Rwanda mu by'ukuri, ndetse nanashimira nyakubahwa perezida wa Repubulika utagihuhema mu gutekerereza urubyiruko isaha n'isaha, ahora yumva ko urubyiruko rwaba ariyo fondasiyo y'igihugu, bikaba ngombwa ko adutoramo ubushobozi buhambaye bwabo bwo mu mutwe, bwaba ubw'amafaranga. Mu by'ukuri dushima igihugu muri rusange ndetse tugashima n'ubuyobozi bwiza gifite. The government also works with the private sector and other stakeholders to ensure youth are provided with hands-on skills, training and apprenticeship for unlocking opportunities for the labor market. Nk'umwana w'umukobwa iyo mbonye duhabwa amahirwe ameze gutya, mba numva ari ibintu byiza cyane, bityo bikamfasha gutegura ejo hazaza hanjye. Nkabiha agaciro gakomeye iyo mbonye turaha tutari ku muhanda cyangwa turi ahandi, mba numva ari ibintu byiza cyane. Beyond the equality of opportunities, efforts have been made to fight gender-based violence in all its forms. In Rwanda, gender-based violence is considered a security issue. In addition to various prevention mechanisms, a strong legal framework has been put in place to ensure gender-based violence prevention and response, including easy access to justice for victims. The establishment of Isange one-stop centers across the country has been a great milestone where gender-based violence victims are provided with holistic services at one place and free of charge. Currently, more than 44 centers have been established across the country and operate in all districts. This is one of the things that Rwanda has invested in, particularly to help victims of gender-based violence. Among those that are really vulnerable are the women and children that we have focused on, although there's some small percentage of men and boys who also face the same problem. And our mandate is most likely focused on the medical part of it, where we assist victims who come out of the community
And in this community, we face different issues in the community. There are those who face family violations. We are those who face sexual violence. We can assist the victims. We treat them. We provide prophylaxis for HIV. We even do contraception for pregnancy, expected pregnancy or possible pregnancies for the victims. We treat them for any other sexually transmitted disease. Then we ensure their security when they are here at Isanje One Stop Center. Then also we do follow-up for the judiciary. And this is done free of charge. For a long time, the lack of evidence in gender-based violence cases had been a major challenge for Rwanda's efforts in fighting against the vice. As a response, Rwanda has moved towards establishing a laboratory to provide scientific evidence such as DNA testing, which used to be very expensive because it was done abroad. More than being cost-effective, the newly established laboratory contributes to provide fair and timely justice for victims. Iyi laboratoire yubatswe mu buryo bwo gushaka gukemura ikibazo, kugabanya mu rwego ruri hejuru ibibazo byose byari bijyanye n'ubutabera. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni kimwe muri ibyo ngibyo iyi laboratoire yatangiye gukemura. Aho rero urumva ko ari ikintu gikomeye cyane mu rwego rwo gupima DNA ku muntu wateye inda umwana n'uwo ari we wese, cyane cyane abana. Icyo gihe umuntu nk'uwo nguwo dushobora kumenya ko isano ye n'umwana wavutse ku nda y'umwana udakwije imyaka mu buryo bw'amategeko. The key advantage we have in the establishment of the lab is saving cost and time. In a nutshell, it is a very big advantage, especially when it comes to gender-based violence cases and defilement cases. Because, especially on the defilement cases, where it results into a pregnancy, we had to wait for 9 months to have the child born and then be able to take the tests. But now it is going to be a very few hours test, and then we take a decision. So sometimes because of this time lapse, the suspects have been able to tamper with evidence, either to convince the family of the kid to change the statements, either the kid has developed a relationship with the suspect and therefore she does not want to say this is the person who impregnated her. But because of the short time that we are going to conduct these investigations, it is going to allow us to chart the next way forward on how to gather our evidence and conduct our prosecution. So in my view, it is timely. To ensure the well-being of the family, Rwanda is committed to promoting the Early Childhood Development Program, or ECD, as a critical stage of development that forms the foundation for children's future well-being and learning as it contributes to children's intellectual capacity, personality, and social behavior. In addition to this, the ECD program is a relief for women who used to miss out opportunities caring for children, as they will comfortably be able to perform other economic activities. If we look at early childhood development programs as is, with all the 5 pillars that it bases on, we expect to see children that are of better development in the coming years, you know, from the perspective of nutrition, from the perspective of hygiene and health, but also from the perspective of early learning, because we are aiming so much at early stimulation of the brain. With early childhood development programs, as we scale them up across the country, then mothers who also need to go and do other work in addition to taking care of children, they'll have a place to leave their little ones, and so they could go do something else. They could also go and be able to earn. So it means that we expect to see more mothers comfortably going to work when they know that their children are in a safe environment. The promotion of gender equality in Rwanda is key to its social economic transformation journey, and its gains are visible in all spheres. Continuous investment, high political will and commitment, backed with accountability mechanisms, will keep helping Rwanda to sustain the achieved gains and also accelerate the momentum towards promotion of gender equality and fighting gender-based violence in all its forms.